Hi, hello viewers, welcome to our channel. Last video la pathina nama state and central cooperative bank exams oda syllabus la or subject ana cooperative credit and banking subject la sila questions da paathirupom. So இந்த வீடியோல அந்த questions da continue பண்ண போறோம். So இந்த வீடியோ வந்து நீங்க கவனமா கேளுங்க. ஏனா இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மட்டுமே நீங்க 50 questions வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். So ஈஸியாக உங்களுக்கு மார்க்ஸை வந்து கெயின் பண்ண முடியும். நம்ம சேனலில் இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம வீடியோஸ்க்கு தேங்க்யூ என்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் சைட்லேருந்து அது ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் என்று நாங்கள் எடுத்துப்போம். அதனால் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. அண்ட் வீடியோ வந்து எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க. வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். Question 91. Dash has been introduced for the purpose of networking of bank. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஜெனரிக் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரிக் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது வந்து மெயினாக நெட்வொர்க்கிங் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பர்பஸுக்கு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து question 92. To facilitate the growth in government securities market and for smoother trading, RBI introduced a dash which provides for screen-based trading of government securities. So answer is option B, negotiated dealing system. So government securities market ஓட growth-காக and smooth trading-காக RBI வந்து இந்த negotiated dealing system-ஐ வந்து introduce பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து question 93. Banking transaction that takes place in a virtual ambience on the website of a banking company is termed as dash. So answer is option A, internet banking. So the banking transaction that takes place in a virtual ambience on the website of a banking company is termed as internet banking. Next question பார்த்தீங்கன்னா question 94. All banks having operations in India and intending of offer internet banking services to the public must obtain an approval for the same from dash. So answer is option C, Reserve Bank of India, அதாவது RBI. அடுத்து question 95. Telephone banking has found a high level of acceptability especially among dash level of people. So answer is option A, professional level of people. அடுத்து question 96. Dash are workstations that act as a nucleus of the functioning of a telephone banking system operated through fully computer integrated telephone system. So your answer is option D, call center. Call center na enna sollirukanga parunga. So call centers are workstations that acts as a nucleus of the functioning of the telephone banking system operated through fully computer integrated telephone system. அடுத்து question 97. The ATM pin is dash digit code number used for authenticating and authorizing the use of the ATM facility by a customer. ஸோ இந்த ஏடிஎம் பின் வந்து எவ்வளோ டிஜிட் கோட் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 4. ஸோ அது வந்து 4 டிஜிட் கோட் நம்பர். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணலாம். கவனம் வச்சு கேட்டுக்கோங்க. அடுத்து question 98. Dash is a technique under which effective customer authorization takes place on the basis of the biological attributes of a bona fide person. So your answer is option D, biometrics. அடுத்து question 99. What is the major function performed by the ATMs worldwide? So your answer is option B, cash withdrawal. ஸோ வேர்ல்டு வைடாகவே ஏடிஎம்ஸ் வந்து மேஜராக எந்த ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லோரும் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதுனா கேஷ் வித்ட்ராவலுக்கு. அடுத்து question 100. Dash ATMs are a boost to smaller banks who cannot afford opening the ATMs in many places as possible. So your answer is option D, shared ATMs.
So shared ATMs are a boost to smaller banks who cannot afford opening the ATMs in many places as possible. அடுத்து question 101. In which year and date Reserve Bank of India was established? ஸோ இந்த ஆர்பிஐ வந்து எந்த இயரில் அண்ட் எந்த டேட்டில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, April 1st, 1935. அடுத்து question 102. A convenient way of making a purchase or paying for a service without holding cash is called as dash. So your answer is option A, electronic payment system. ஸோ கையில் கேஷ் ஹோல்ட் பண்ணாமல் டிஜிட்டலாக பே பண்ணுற சிஸ்டமை வந்து எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து question 103. Dash constitutes the foremost element of a electronic payment system. So your answer is option B, customer. அடுத்து question 104. An electronic payment device that involves the use of networking services whereby the e-customer issues digital checks to e-merchant malls to settle transactions carried over the internet. Answer is option C, digital checks. அடுத்து question 105. Electronic cash is also called as dash. So your answer is option B, digital money. So electronic cash is also called as digital money. அதாவது கையில் கேஷ் வச்சுக்காம மொபைலில் இல்லைனா டிஜிட்டலி யூஸ் பண்ணுற கேஷை வந்து டிஜிட்டல் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து question 106. A wallet sized smart card embedded with programmed chip which stored e-money to be used in a virtual trading environment for making payment is called as dash. So it's option C, electronic purse. அடுத்து question 107. Use of personal computers at home for conducting their banking operations with their banks is called as dash. Your answer is option D, home banking. ஸோ நம்ம பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸை வீட்லேயே யூஸ் பண்ணி பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது ஹோம் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த question 108. Dash is popularly known as plastic cards or plastic money. So your answer is option C, credit cards. Of course எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது. So credit cards is popularly known as plastic cards or plastic money. Question 109. Credit cards first emerged in 1920s. அதாவது எங்கே வந்து இந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸு ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க 1920s. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, USA. ஸோ யூஎஸ்ஏல தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆச்சு 1920s. அடுத்து question 110. Which of the first subsidiary bank of State Bank of India to do whole computerization of all its branches? So your answer is option A, State Bank of Patiala. அடுத்து question 111. In which year MICR system for check was implemented in India? ஸோ எப்போ வந்து இந்த MICR சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, 1987. அதாவது 1987 இந்த MICR சிஸ்டம் வந்து செக்குக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு இந்தியாவில். அடுத்து question 112. Which is the first bank to introduce credit cards in India? So your answer is option D, Central Bank of India. So Central Bank of India is the first bank to introduce credit cards in India. அடுத்து question 113. Which is the first bank to launch debit cards in India? ஸோ அதே மாதிரி எந்த பேங்க்கில் ஃபர்ஸ்ட்டாக டெபிட் கார்டு லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, சிட்டி பேங்க். அடுத்து question 114. Which was the first joint stock bank established by an Indian establishment? So your answer is option C, Bank of Hindustan. So Bank of Hindustan was the first joint stock bank established by an Indian establishment. Question 115. Which is the first change in banking sector of India after independence? So answer is option B,
social control on banks. So social control on banks is the first change in banking sector of India after independence. அடுத்து question 116. When were the banks nationalized in our country? So your answer is option C. On 19th July 1969 and 15th April 1980. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் எப்போ இந்த பேங்க்ஸ் வந்து நேஷ்னலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 19 July 1969 and 15th April 1980. அடுத்து question 117. What are the major change in banking sector of India after nationalization of banks? So your answer is option A. Expansion of bank branches. ஸோ பேங்கிங் செக்டர் ஆஃப் இந்தியாவில் நேஷ்னலைசேஷனுக்கு அடுத்து ஆன மேஜர் சேஞ்ச் என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் பேங்க் பிரான்ச்சஸ். அடுத்து question 118. The following one is absolutely essential for a special crossing. So your answer is option D. Name of a banker. So name of a banker is absolutely essential for a special crossing. Question 119. The reasonable period allowed in India for the presentation of a check is dash. So your answer is option B. 3 months. 3 months is the reasonable period allowed in India for the presentation of a check. அடுத்து question 120. If check is crossed an account payee, this is direction of to dash. So your answer is option D. Drawer collecting bank. ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த சேம் டாபிக் எடுத்து. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் லாஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம். கோஆப்ரேட்டிவ் கிரெடிட் அண்ட் பேங்கிங் சப்ஜெக்டோட லாஸ்ட் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கமெண்ட்ஸில் தேங்க்யூன்ற மெசேஜ் போட்டுருங்க. நான் அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் சைடில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் மெசேஜ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லேயாவது டவுட் இருந்தாலுமே அதுவும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.